Todo comenzó tres años antes, cuando me casé con Daniel. Su familia nunca ocultó su desprecio hacia mí. Para ellos, yo era simplemente la chica de clase media que había atrapado a su hijo. Lo que no sabían era que mi apellido de soltera, Morales, pertenecía a una de las familias más acaudaladas del país. Mi abuelo había fundado un imperio de bienes raíces, pero yo había elegido estudiar arquitectura con una beca y trabajar bajo mi apellido materno, Ramírez, para construir mi propia reputación. Cuando mi abuelo falleció hace 2 años, he read el 65% de su portafolio de propiedades, incluyendo el Club Ejecutivo Platinum, el lugar más exclusivo de la ciudad donde solo los más ricos podían ser miembros. Mantuve todo en secreto, incluso de Daniel, porque quería que me amara por quien era, no por mi dinero. Mi suegra, Verónica, se jactaba constantemente de ser socia del Club Platinum gracias a la membresía que su difunto padre había comprado en los años 80. Era su carta de presentación en cada reunión social. No cualquiera puede entrar allí, decía con aires de grandeza, mirando de reojo. Se necesita abolengo, no simplemente dinero nuevo. La tensión en la familia llegó a su punto máximo cuando anunció que estaba embarazada. En lugar de alegría, recibí críticas. Espero que el bebé no hurry tu físico común, comentó mi cuñada Sofía durante la cena familiar, revisando sus uñas perfectamente arregladas. Los genes de nuestra familia son impecables. Tendremos que contratar a las mejores niñeras, agregó Verónica. Una madre de tu clase social no sabría cómo criar apropiadamente a un heredero de los castellanos. Daniel, como siempre, permaneció en silencio. Había aprendido desde niño a no contradecir a su madre. Las cosas empeoraron después del nacimiento de mi hija Emma. Verónica insistía en que la bebé debía pasar los fines de semana en su mansión. Para que aprenda modelos adecuados desde temprana edad, explicaba. Cuando me negó, comenzó una campaña de desprestigio. Es tan egoísta, le decía a cualquiera que escuchara. Mantiene a la niña en ese departamento mediocre cuando podría estar en una mansión apropiada para su apellido. El departamento mediocre, del que hablaba era un penthouse de 400 metros cuadrados en el mejor edificio del distrito financiero, que yo había comprado antes de casarme. Pero como estaba registrado bajo mi empresa de arquitectura, nadie en la familia de Daniel sabía que era mío. La situación llegó al límite cuando Verónica organizó una reunión familiar importante en el Club Platinum sin consultarme. Me enteré por casualidad cuando escuché a Sofía hablando por teléfono. Sí, mami reservó el salón privado del Platinum para el anuncio, decía Sofía riendo. Le diremos a Daniel que es hora de que Emma tenga una figura materna más apropiada. Conozco a la hija perfecta del embajador moreno. Daniel necesita una esposa que esté a su altura. Mi corazón se detuvo. Estaban planeando que Daniel me dejara. Y esa noche, cuando confronté a Daniel, él evitó mi mirada. Es solo una cena familiar, Carolina, murmuró. Mi madre quiere discutir el futuro de Emma. ¿Y tú qué quieres, Daniel? Preguntó, sintiendo como si rompía algo dentro de mí. Quiero que Emma tenga las mejores oportunidades, dijo finalmente. Eso significa hacer algunos cambios. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Durante los siguientes días, fingí ignorancia mientras preparaba mi respuesta. Llamé a Ricardo Salazar, el director del Club Platinum que había trabajado con mi abuelo durante 30 años. Señor Morales, dijo Ricardo cuando nos reunimos en su oficina privada del club. Es un honor finalmente conocerla en persona. Su abuelo hablaba constantemente de usted. Ricardo, necesito tu ayuda. Lo explico la situación. Necesito que este evento se desarrolle exactamente como te voy a indicar.
Sus ojos brillaron con comprensión. Será un placer, señora presidenta. El día de la cena familiar, llegó. Verónica insistió en que yo fuera apropiadamente vestida, y llegar temprano para ayudar con los preparativos, lo cual significaba cargar cosas, y servir como su asistente personal. Ponte algo discreto, ordeno por teléfono. No queremos que desentones con el ambiente del club. Ya sabes cómo son estas personas de clase alta. Me puse un vestido negro sencillo pero elegante, de diseñador, aunque nadie en la familia lo reconocería. En mi bolso llevaba los documentos que Ricardo había preparado, las escrituras del club, los registros de membresía y un archivo particular que había solicitado. Cuando llegamos al club, Verónica caminaba adelante como una reina, con Sofía a su lado. Yo iba detrás, cargando las bolsas de compras que habían hecho en el camino. Daniel caminaba varios pasos adelante, como si no quisiera que lo asociaran conmigo. Mira que elegante está todo, exclamó Sofía, admirando el vestíbulo de mármol italiano. Este es el tipo de lugar donde Emma debería crecer, no en ese departamento común de clase media. Por supuesto, concordó Verónica, acomodándos las perlas que colgaban de su cuello. Los castellanos siempre hemos sido miembros de lo mejor. Tu padre, que en paz descanse, se aseguró de que tuviéramos acceso a estos círculos exclusivos. En la recepción, un empleado joven intentó detenerlos. Disculpen, señoras, necesito verificar su membresía. ¿Cómo te atreves? Interrumpió Verónica, indignada. ¿No sabes quién soy? Soy Verónica de Castellanos, miembro desde hace más de 30 años. Mi esposo, Roberto Castellanos, era amigo personal del fundador. El empleado, nervioso, revisó su computadora. Señora, vio aquí que su membresía fue heredada de su padre, Pedro Salinas, pero nada, Sofía intervino. Déjanos pasar inmediatamente o hablar con tu supervisor. Fue entonces cuando apareció Ricardo Salazar, impecable en su traje oscuro. Sus ojos me encontraron primero, y six el ligero asentimiento que me indicaba que todo estaba listo. Señora de Castellanos, dijo Ricardo con educada formalidad. Y es un placer tenerla aquí. Aunque debo informar que hay ciertos asuntos administrativos que necesitamos discutir sobre su membresía. Verónica agitó la mano destinosamente. Después. Ahora tenemos una reunión familiar importante. Reserve el salón privado Esmeralda para las 6 de la tarde. Por supuesto, Ricardo asintió. Luego se volvió hacia mí, y su expresión cambió completamente a una de profundo respeto. Señora Presidenta, qué alegría verla. Dice que prepara el salón directivo para su uso, o prefiere proctor con el evento que discutimos. El silencio que siguió fue absoluto. Verónica giró lentamente, mirando como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Perdón? ¿Qué acabas de llamarla? Ricardo se irguió completamente. Señora Presidenta. La señora Carolina Morales de Castellanos es la dueña mayoritaria del Club Ejecutivo Platinum, con el 65% de las acciones heredadas de Don Joaquín Morales, fundador de este establecimiento. Es nuestra presidenta de la junta directiva. Vi como el color abandonaba el rostro de Verónica. Sofía dejó caer su bolso de diseñador. Daniel me miraba con la boca abierta. Eso es imposible, tartamudeó Verónica. Ella es solo una arquitecta común. Trabaja en una firma pequeña de. La señora Morales es dueña de Ramírez and Asociados, la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. Continuó Ricardo, claramente disfrutando el momento. De hecho, diseñó la renovación del ala este de este club hace 3 años. También es propietaria del edificio Torres del Sol,
El complejo Jardines del Valle. Y aproximadamente 40 propiedades comerciales más en la ciudad. No puede ser, susurró Sofía. Torres del Sol. Ese es el edificio donde tienen ese penthouse horrible de clase media? Y es mi edificio, dije finalmente, encontrando mi voz. El penthouse es el ático principal, que dicen personalmente. Y no es de clase media, Sofía. Está valuado en 8.5 millones de dólares. Verónica S. Tambaleó, buscando apoyo en una columna cercana. Pero tu apellido, tú eres Ramírez. Ramírez es el apellido de mi madre. Morales es el apellido de mi padre. Elegí usar Ramírez profesionalmente porque quería construir mi carrera por mérito propio, no por el nombre de mi abuelo. Pero legalmente, siempre he sido Carolina Morales Ramírez. Daniel finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo mayor directamente a los ojos. Porque quería que me amaras por quien soy, no por mi dinero. Porque quería un esposo que me defendiera de tu familia, no uno que se quedara calado mientras me humiliaban. Quería saber si elegiste casar conmigo, o con mi apellido. Pero esto es, tenemos que hablar. Daniel extendió la mano hacia mí. La aparte. Podemos hablar. Pero primero, Ricardo tiene algo que mostrarles. Ricardo sacó una carpeta. Señora de Castellanos, como lo mencioné, hay asuntos administrativos sobre su membrilla. Resulta que la membrilla de su padre venció hace 6 meses. Él había pagado una cuota vitalicia que terminó con su fallecimiento. Para renovarla, necesita pagar la cuota de socios nuevos, $500,000, más la mensualidad de $15,000. El rostro de Verónica se tornó gris. $500,000? Pero, eso es ridículo. Siempre hemos sido socios. Los términos cambiaron hace 3 años cuando la señora Morales asumió la presidencia, explicó Ricardo. Las membrillas heredadas ahora deben renovarse bajo los nuevos estatutos. Debió recibir múltiples notifications al respecto. Yo, probablemente los estar pensando que eran publicidad, admitió Verónica, claramente en shock. Además, continuó, revise los registros de tu padre, Pedro Salinas. Su membrilla original fue otorgada en 1985 por mi abuelo como cortesía, porque trabajaba en uno de sus proyectos como contador junior. Nunca pagó la cuota completa. Mi abuelo lo consideraba un acto de caridad hacia un bien empleado. Eso es mentira, gritó Verónica, recuperando algo de su interior arrogancia. Mi padre era socio de tu abuelo. Eran socios. Ricardo extendió otro documento. Aquí están los registros completos. Don Pedro Salinas fue contador de nivel medio en las empresas Morales durante 20 años. Nunca tuvo acciones en y fue socio de ninguna empresa. Sofía se dijo caer en un sofá cercano. Entonces, ¿toda nuestra vida ha sido una mentira? El abuelo nunca fue rico. Su abuelo fue un hombre trabajador y honesto, dije firmemente. Pero su hija decidió construir una fantasía de grandeza que nunca existió. Y eso esa fantasía para humillar a otros, incluyéndome a mí. Verónica me miró con odio puro. Tú planeaste esto. Nos tendiste una trampa. No, respondí calmadamente. Ustedes se tendieron su propia trampa. Yo solo decidí dejar de esconder quién soy para complacer sus illusions. Ricardo, ¿procedimos con la expulsión? Espera. Daniel finalmente reaccionó. Carolina, por favor. Esto es mi familia. Podemos resolver esto civilizadamente. ¿Cómo lo resolvieron civilizadamente cuando planearon que me dejarás? Pregunt. Como cuando tu madre le dijo a la hija del embajador Moreno que pronto estarías disponible? Sí, Daniel, yo también tengo contactos. La señorita Moreno es amiga mía desde la universidad.
Ella mi canto to do sobre las llamadas de tu madre. Daniel Palladesio. Yo no sabía que ella había legado tan lejos. Pero tampoco hice nada para detenerla. Termin. Nunca hice nada para detenerla. Cada insulto, cada humiliación, cada vez que me trataron como sirvienta, tú te quedaste callado. Porque en el fondo, también creías que estabas casado con alguien inferior a ti. Señora Presidenta, interrumpió Ricardo suavemente. Hay otros miembros esperando. ¿Dice que praquita con? Sí, dije firmemente. Verónica de Castellanos y Sofía Castellanos quedan expulsadas permanentemente del Club Ejecutivo Platinum por conducta inapropiada y acoso hacia la presidenta de la Junta Directiva. Su membrilla queda revocada inmediatamente. Y antes de que protesen, tengo grabaciones de los últimos 6 meses donde me insultan en múltiples ocasiones, incluyendo en este mismo club. Eso es illegal, escupió Sofía. No en espacios semipúblicos donde no hay expectativa de privacidad, y especialmente no cuando estoy documentando acoso sistemático, respondí. Mi abogado, que casualmente es el mejor litigante de la ciudad, revisó toda la legalidad. Ricardo hizo una señal y 2 guardias de seguridad se acercaron. Señoras, por favor acompáñenos a la salida. Esto es una vergüenza, chilló Verónica. Todos se enteraron de cómo tratas a tu familia política. Quedarás como una resentida. Todos se enteraron de la verdad, la coraje. Que una familia de clase media construyó una fantasía de riqueza para centros superiores, y cuando la verdadera heredera no toleró más el abuso, la llamaron resentida. Pero adelante, cuéntales a todos. Especialmente cuéntales cómo planeaste destruir mi matrimonio en mi propio club. Mientras los guardias escoltaban a Verónica y Sofía hacia la salida, me volví hacia Daniel. En cuanto a nosotros, dije suavemente, tenemos decisiones importantes que tomar. Pero no aquí, y no ahora. Necesito tiempo para pensar y quiero seguir casada con un hombre que valora más la aprobación de su madre que el respeto hacia su esposa. Carolina, yo te amo, dijo Daniel, lágrimas en sus ojos. Sé que he sido un cobarde, pero te amo. Y amo a Emma. Por favor, dame la oportunidad de demostrarlo. Tal vez, respondí, sintiendo mi propia voz quebrarse. Pero primero necesitas demostrar que puedes ser el esposo y padre que nosotros merecimos. Sin la influencia de tu madre. Sin su voz en tu cabeza diciendo que no soy suficiente. Me volví hacia Ricardo. Por favor cancela la reserva del salón. No habrá reunión familiar hoy. Por supuesto, señora presidenta. Ricardo asintió. ¿Dice que prepare algo para usted? ¿Tal vez una cena tranquila? No, gracias, Ricardo. Voy a ir a casa con mi hija. Ella es lo único que importa ahora. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Daniel detrás de mí. Carolina, espera. Por favor. Me detuve pero no me volví. Daniel, si realmente me amas, ve a buscar terapia. Individual y de pareja. Y empieza a construir límites con tu madre. Cuando estés listo para tener esa conversación, hablaremos. Hasta entonces, puedes quedarte en la habitación de Huéspedes. La habitación de Huéspedes de tu penthouse, preguntó, finalmente procesando todo. ¿De tu edificio? Sí. Y antes de que preguntes, no voy a echarte. Eres el padre de mi hija, y te di un hogar cuando nos casemos. No soy como tu familia, Daniel. No uso mi poder para humillar a las personas que amo. Lo uso para protegerlas. Salí del club con la cabeza en alto, sintiendo como años de tensión se liberaban de mis hombres. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la señorita Moreno. Me acaba de llamar tu suegra histérica. Lo dije que me pareces una mujer brillante y inspiradora. ¿Almorzamos la próxima semana? Sonre.
Mi encantaría. Tres meses después, Daniel y yo estábamos en terapia de pareja. Había cortado contacto con su madre después de que ella intentó difamarme en redes sociales, solo para descubrir que la mayoría de sus amigas de alta sociedad ya sabían la verdad sobre su familia y habían estado esperando esta revelación durante años. Sofía me había enviado una disculpa escrita, admitiendo que había vivido bajo la sombra de las mentiras de su madre y que quería reconstruir su vida de manera auténtica. Verónica nunca se disculpó. Pero eso estaba bien. Yo no necesitaba su aprobación. La noche que Daniel finalmente defendió nuestra familia ante el intento de su madre de visitarnos sin invitación, supe que tal vez nuestro matrimonio tenía una oportunidad. Mi esposa y mi hija son mi prioridad, lo dijo firmemente a Verónica por teléfono mientras yo escuchaba. Y hasta que puedas tratarlas con el respeto que merecen, no eres bienvenida en nuestro hogar. Y esa noche en nuestro penthouse, con Emma durmiendo en su habitación y Daniel abrazándome en silencio, finalmente sentí que tenía la familia que siempre había querido. No por el dinero. No por el poder. Sino por el respeto mutuo que debió existir desde el principio. Y si alguna vez Emma preguntaba sobre su abuela paterna, lo contaría la verdad, que el verdadero valor de una persona no es medido por sus propiedades o membrillas exclusivas, sino por cómo trata a los que ama cuando nadie está mirando.